in other context. So appadi manasla nana vechittu we will take limitation. Before we start, whatever I know about limitation, whatever you know about limitation, let's just have a quick idea about what it is, so that we will study together. That is the objective. So Limitation Act na ungala poruthirukku enna? Something na Legal Act document readings. You cannot for a particular legal proceeding document kedayadu. You use the word document. Legal proceeding endradhula doubt kedayadu. You said document. Does it apply to document also? It does. Sure. Fair. That's legal proceeding. Adla start our Limitation Act. That is the reason why I'm asking this question. In fact, we were trying to find a solution to a problem. Najamave, Kanakun Terla, Nano, Nalan Terna, Nanglum Terno, Inurica Apula, Puchalang, initiating a legal proceeding within a particular time. Other limitation. Any other thought? Extension of time. Very good. Exact Limitation Act use பண்ற வார்த்தை தான். Extension of time. எது கொடுக்கலாம்? ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணி வேணும். ரொம்ப யோசிக்கணும். Fine. The extension of time is possible. எல்லாத்துக்கும் பாசிபிளா அப்படின்னா the answer is no. அப்படின்னா லிமிடேஷன் ஆக்டே வேணாம். Okay. So first principle limitation act என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, Limitation Act talks about 3 different types of proceedings. எதெல்லாம் வேணாம், நோட்ஸ் தான் வேணும். Just listen, that should suffice. 3 different types of proceedings. 1 suits, 2 applications, 3 appeals. Okay. Suits அப்படின்னா என்ன? Where is the word suit defined? Is it defined at all? No. Very good. Next. Anyway, all of you concur there? It may not be a direct definition, but CPC, every suit shall be instituted by presentation of a plaintiff. Suit na plaintiff irundha suit. Original side rules liye irukum. Ella original side la practice pandrom maximum. Original side rules avare oru paathunga. The idea we will have original side rules of the Madras High Court specifically define suit itself. Suit means all commenced by the filing of a plaintiff. Order 1, clause 16. 1/4/16. Order 4 level CPC. Every suit
shall be commenced by presentation of a plaint. So that is a suit. The suit is filed for any legal right to be enforced. Second, application. அதுக்குதான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 4-5 ஆக்ட் தமிழ் சுத்தி பார்த்தோம், கண்ணில் ஆப்பிடல. அப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் டிஃபைன்ட். பட் ஒரு அதுலயும் ஒரு ரவுண்ட் அபவுட் டெஃபினிஷன் ஒன்று இருக்கு. வாட் எவர் ஃபைல்டு, வாட் எவர் சிவில் ப்ரொசீடிங் இனிஷியேட்டட் other than by filing of a plaint is an application. So, suit, application. Third, appeal. Appeal, no? Is appeal defined? Finger. The definition. Finger. Defined as, defined where? See, as practitioners, 99% sure is 0% sure. 100% sure are not sure. 99.9% sure are not sure. That's very clear. இதுதான் சொன்னேன், நமக்கு வந்து மெமரைஸ் பண்ணணுங்கிற கட்டாயமே கிடையாது. Doesn't matter. But we understand what an appeal is. What is an appeal? An appeal is any proceeding where a order or judgment or decree or a decision is challenged. Okay. So Limitation Act talks about these 3 legal proceedings: suit, application. The Limitation Act பார்த்திருக்கீங்களா ஜெனரலா? Flip it through. என்ன இல்ல அவ்வளவுதான், நானும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் பார்த்தோம். லிமிடேஷன் ஆக்ட் எப்படி இருக்கும்னா 31 செக்ஷன், 137 ஆர்டிகல். யூஸ்வலா இந்த காம்பினேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு வேற எங்கேயுமே வந்தது இல்லை. செக்ஷன் ரூல்ஸ் இருக்கும், கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கும். பட் லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல மாத்திரம் தான் 31 செக்ஷன்ஸ். Anything which is okay, civil rules of practice la interlocutory application அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. அப்ளிகேஷன்ங்கிறது ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் டெஃபினிஷன் கிடையாது. பட் interlocutory proceedings அப்படின்னா என்ன? interlocutory application means any application in the court in any suit, appeal or proceeding already instituted in such court other than a proceeding for execution of a decree. So execution petition இல்லாமல் எந்த சூட்லயோ ஒரு ப்ரொசீடிங்லயோ ஒரு அப்பீல்லயோ நம்ம போடுற அப்ளிகேஷன் will be treated as an interlocutory application. That is also one way of looking at it. But நம்ம ஒரிஜினல் சைட்ல பிராக்டிஸ்ல பார்த்தோம்னா there are certain applications which are not interlocutory application. Stand-alone ஒரு application போடும். Appointment of an arbitrator என்ன போடுவீங்க? அப்ளிகேஷன். செக்ஷன் 9ல என்ன போடுவீங்க? ஓஏ. ஓஏவும் அப்ளிகேஷன் தானே, ஒரிஜினல் அப்ளிகேஷன். அதுக்கு என்ன கரஸ்பாண்டிங் சூட், அதுக்கு என்ன கரஸ்பாண்டிங் அப்பீல்? எதுவுமே கிடையாது. So those are stand-alone applications. So the broader definition would be original side rulesலயே அதுக்கும் இருக்கு. ஒரிஜினல் பெட்டிஷன் அப்படிங்கறத டிஃபைன் பண்ணி என்ன சொல்றாங்கன்னா, the petition to the court whereby any proceeding other than a suit or appeal or proceeding in the execution of the decree is instituted in the court. That is an original petition.
in single rules of practice. Original petition is defined under OS rules. Interlocutory application is defined under the civil rules of practice. இப்போ முதல்ல சொன்ன லாஜிக் படி நமக்கு எப்போ ஒரு கான்பிடன்ஸ் சரி நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ இதுலெல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இல்லையா, அதுதான் கம்ஃபர்ட் லெவல். ஸோ இது தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு பயம் வராது, பார்த்துக்கலாம் எங்கேயாவது இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு. தட் இஸ் தி கீ இன் basic practice, and that is the effort that he has undertaken. So it is my duty to be here. So appeal, suit or proceeding, இது மூணுத்தினுடைய லிமிட்டேஷனை பத்தி சொல்றதுதான் லிமிட்டேஷன். That is the first principle. So there can be only 3 proceedings. நீங்க என்ன கோர்ட் ப்ரொசீடிங் எடுத்தாலும் இந்த மூணுக்குள்ள வந்துடும் இல்லையா? என்னென்ன ப்ரொசீடிங் போடுவீங்க? என்னென்ன ஃபைல் பண்ண முடியும் நம்மளால ஒரு கோர்ட்? சிவில் சூட்ஸ் வந்துருச்சு, வேற ரிட்டு இதுல கவர் ஆகாது. ஸோ ரிட்டுக்கு லிமிடேஷனே கிடையாது. கிரிமினல் என்ன பண்ணுவீங்க? பெட்டிஷன், அப்பீல். இதுல ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கு. வெதர் லிமிடேஷன் ஆக்ட் அப்ளைஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி டு கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் ஆர் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ். கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் படிச்சிருக்கீங்களா? பேசிக்கலா படிச்சிருப்போம் இல்லையா? செக்ஷன் 463 அது கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட். Limitation. So limitation for criminal proceedings is specifically given under the criminal procedure code itself. When cognizance can be taken, ஒரு offense இருக்கு, ஒரு offense. ஆமா. So in fact criminal procedure codeல ஒரு வித்தியாசமான லிமிடேஷன். யூசுவலா நம்ம சிவில் ப்ரொசீடிங்ல எப்படி லிமிடேஷன் எடுப்போம்? From a particular occurrence till the filing. அதுதான் நமக்கு சிவில் ப்ரொசீடிங்ல இருக்க லிமிடேஷன். கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். What is the offense? What is the punishment? If the punishment is imprisonment for 6 months, limitation is 6 months. If the offense for which imprisonment is prescribed as 1 year punishment, limitation is 1 year. 1 year. 3 years, it's 3 years. If it is beyond 7 years, if the imprisonment is beyond 7 years, there is no limitation. This is given in the civil criminal procedure. So therefore, there is no need to give that in the criminal in the limitation act. But appeals are there are certain appeals for which limitation act is applicable even for criminal proceedings. So basically it is applicable for civil proceedings in general, but for some particular applications or proceedings in a criminal matter, also limitation act provides. So it was suits, appeals, applications. இது மூணுக்கும் என்னென்ன பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் கொடுப்பாங்க. அதுதான் லிமிடேஷன் ஆக்ட். In fact, if you have not seen it, it will be like this. It will say what is the type of proceeding, what is the period of limitation, when the period begins to run. When the period begins to end கொடுக்கலையே. So இதுல இருந்து இதுக்குள்ள இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, இங்க முடிஞ்சிடும். What is the type of suit? So இத 3 different types of is available in the limitation. There is
there is part A which applies to suits, part B which applies to appeals, part C applies to applications. So in the moon, the type of suit அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்திருப்பாங்க. லிமிடேஷன் எவ்வளவு டைம் அப்படிங்கிறது கொடுத்திருப்பாங்க. when the limitation starts to run அப்படிங்கிறது. Say for example, article 37. Please இத மனசுல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு, subject to Anna correcting me, லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல மட்டும் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு it is not called rules, it is sections and articles. But எந்த ஆக்ட்லயும் இந்த யூனிக்னஸ் கிடையாது. Subject to correction. Sections தனியா இருக்கும், article அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, rule அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க, article. So each article, so this description will be article 37, article 29 அப்படி வரும். Article. Specific. For example, article 37, suit on a promissory note or bond payable by installment, which provides that if default to be made in payment of one or more installments, the whole shall be due. Period of limitation 3 years, time from which period begins to run when the default is made, unless where the payee or obligee waives the benefit of the provision, then when fresh default is made in respect of such which there is no waiver. So limitation எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது, எவ்வளவு நாளைக்கு, என்ன type of suit. This is what is given. Similarly, up to I think 113 or 112, 112 வந்து article 1 to 112 are for different sets of suits. 113 is a general principle, general provision. நம்ம செக்ஷன் 151 சிபிசி போடுறோம்ல, ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் போடும்போது என்ன when will the court exercise such discretion? The discretion is inherent. When there is no other provision under which I will fall, then only I can go to 151. So it is called residuary power. Maximum என்னால முடிஞ்சதெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன். ஒருவேளை இதுல ஏதாவது ஃபிட் ஆகலன்னா கோர்ட்டுக்கு பவர் இல்லாம போயிடும். Therefore, there is always one residuary power. That is article 113 as far as suits. Any suit for which no period of limitation is provided elsewhere in the schedule. So under residuary suits, article 113 will apply. Then the second division, which is for appeals, 114 to 117 is for appeals. என்னென்ன type of appeals, அதுக்கு என்னென்ன time period, அதுக்கு எப்பப்போ time run, இதெல்லாம் 114, 5, 6 and 17. 118 to 136. 118 to 136 is for application. 137 is a residuary class for the applications. Any other application for which no period of limitation is provided elsewhere in this section. So, எப்படி 113 இருக்கோ அது மாதிரி 137. எதுலயுமே நமக்கு தெரியலன்னா 137லயாவது 3 வருஷம் கணக்கு வச்சு. So these are the three basic things under which the law of limitation will apply. So the practical applicability of the law of limitation பாத்தீங்கன்னா in the schedule. The sections give only the rules. What those rules are, how those rules are given, how those rules are to be done, we will see. But the practical thing
as far as how the Limitation Act works will have to be taken from the schedule only. So in the schedule தான் ஒரு சூட்னா என்ன type of suit? Suits for declaration. In fact, அதுல பாத்தீங்கன்னா there are 10 different types of suits which are subdivided into those 112 articles. Suits on money, suits on contracts, suits for declaration. அப்படின்னு அதுலயே தனித்தனியா கேட்டகரி கொடுத்துருக்கு. ஸோ தட் நமக்கு அந்த கன்ஃபியூஷனும் கிடையாது. இப்போ திடீர்னு நான் வந்து ஒரு மணி ரெக்கவரி சூட்டு போடணும்னா முதல்ல இருந்து 112 ஆர்டிகளை படிக்கணுமான்னா அவசியம் கிடையாது. அதுல each the division is subdivided into parts. Schedule, division, part. Schedule is general, division is suits, appeals, applications. Suits la parts will be suits relating to accounts. Then suits relating to declaration, suits relating to immovable property, suits relating to movable property. And the mari 10 different types of suits are given, and for each type of suit, what is the limitation is given in the respective articles. So இதுல maximum ஒரு அப்ளிகேஷனோ ஒரு அப்பீலோ ஒரு சூட், இதுல மேக்சிமம் டைம் எவ்வளவா இருக்கும்? எனி கெஸ்? விடுங்களேன், என்ன ஆசா பண்ணுங்க. 3 இயர்ஸா? 12 இயர்ஸா சார்? மேக்சிமம் டைம் ஃபார் எனி ப்ரொசீடிங் prescribed under the act. No limitation prescribed. There is no limitation prescribed. What is the prescribed time? Maximum limitation is 30 years. Maximum limitation prescribed is 30 years if it is a suit by the government or for redemption of mortgage. அதுதான் மேக்சிமம் லிமிடேஷன். ஸோ 30. இப்போ இந்த இதெல்லாம் பார்க்குறோம்ல, ப்ராக்டிக்கலா இது எப்படி நமக்கு யூஸ் ஆகும்னா, ஒரு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் வருது நம்ம கிட்ட, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நம்ம தேடி இடி பார்த்துட்டு 30 வருஷத்துக்கு ஈஸி வாங்கன்னு சொல்றோம். நார்மலா சொல்லுவாங்க, நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க, 30 வருஷத்துக்கு ஈஸி வாங்கன்னு. எதுக்காக சொல்றோம்? ஏதாவது மார்கேஜ் இருக்கா, ஏதாவது ப்ரொசீடிங் இருக்கா, அட்லீஸ்ட் அந்த இதுல இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும். குறைஞ்சபட்சம் 30 வருஷத்துக்கு நான் பின்னாடி போய் பார்த்தேன்னா எனக்கு வந்து சரி ஒன்னும் இல்லைன்னா ஐ எம் சேஃப். That is the principle behind looking at limitation. So இது broad sketch. What is the minimum limitation for a suit or for any of the 3? Appeals or application or suit or minimum limitation. Appeal எவ்வளவு நாள் டைம்? 30 நாள் தான் மினிமம். In any appeal to a court, then a limitation is prescribed as 30 days. ஒரிஜினல் சைட்ல அதுக்கும் கீழே ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு. என்ன ப்ரொசீடிங், என்ன லிமிடேஷன் எவ்வளவு சொன்னீங்கன்னா இந்த புத்தகம் ஃப்ரீ. வரலாது நான் புத்தகம் எஸ். நீ 30 நாளைக்கும் கீழாங்கிற நான் ஒரிஜினல் சைட்ல இருக்கு. ஒரிஜினல் சைட்ல தானே பிராக்டிஸ் பண்றீங்க மேக்ஸிமம் டெய்லி. சொல்லுங்க, எந்த ப்ரொசீடிங், எந்த ப்ரொசீடிங்னு கேட்கறேன். அதுதான் ஆன்சர். 15 டேஸே தப்பு, அதை விட்டுருவோம்.
மாஸ்டர் இருக்காரு இல்லையா, மெயின் மாஸ்டர், அடிஷனல் மாஸ்டர். அடிஷனல் மாஸ்டர் வந்து எவிடன்ஸ் எடுக்கிறோம், அது கணக்கு இல்லை. மெயின் மாஸ்டர் இருக்காரு இல்லையா, he has been deputed certain powers. One of the most important power given to the master of the original site is under order 37 of the civil procedure. What order 37? எழுதுனா நாங்க கேள்வி கேட்க மாட்டோமா? எழுதி முடிச்சப்பறம் கேட்போம். ஆர்டர் 37 என்ன? சம்மரி சூட். சம்மரி சூட் தான் ஆர்டர் 37. சம்மரி சூட்னா என்ன? சம்மரி சூட்டோட ப்ரொசீஜர். What is the difference between a summary suit and a regular suit? 6 months, 4 months. ஏதோ ஒண்ணு, ஏதோ ஒரு டயத்துக்குள்ள. எந்த செக்ஷன் ஆர்டர் 37லயே இருக்கா? எடுத்து பார்த்துடலாமா? நான் பார்த்து சொல்றேன். See, that's all right. This is not to find fault with any of you. It is just that you all enjoy. You should enjoy learning. நம்மளே ஒருத்தர் நமக்குள்ள கண்டல் பண்ணிக்கலாம்னா வேற யார் கண்டல் பண்ணுவாங்க? நம்ம கோர்ட்ல போய் 100 பேருக்கு முன்னாடி நம்ம கிண்டல் பண்றதுக்கு நம்ம முன்னாடி 5 பேர் முன்னாடி சைலண்டா காலம் வச்ச மாதிரி கிண்டல் பண்ணி முடிச்சிடலாம். சம்மரி சூட்டுக்கும் ரெகுலர் சூட்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, in a regular suit the defendant is entitled to file a written statement. It's a matter of right. சம்மரி ப்ரொசீடிங்ல ஏன் பண்ண முடியாது? சரி, பண்ண முடியாது. பண்ண முடியும்னா அப்போ ரிட்டர்ன் டிஃபென்ஸே போட மாட்டாரா? எப்படி டிஸ்கிரிஷன்னா how will they exercise the discretion? எப்போ தெரிய வரும்? எப்படி போய் ஐயா எனக்கு ப்ராப்பர் ரீசன் இருக்கியா அப்படின்னு சொன்னா போதுமா? எப்படி பண்ணுவீங்க? சொல்லு. சம்மரி ப்ரொசீஜருடைய சம்மரி சூட்னுடைய ப்ரொசீஜரே டிஃபரெண்ட். ரெகுலர் சூட்ல என்ன ப்ரொசீஜர்? நீங்க சூட்டு போட்ட உடனே சூட் நம்பர் ஆகும், சூட் சம்மன் வச்சிருப்பீங்க, சூட் சம்மனோட ஒரு பிளைண்ட் காப்பி வச்சிருப்பீங்க. அந்த பிளைண்ட் வந்து டிஃபெண்டன்ட் கிட்ட எடுத்துன்னு போய் கொடுப்பாங்க. டிஃபெண்டன்ட் அதுல இருந்து 6 வாரத்துக்குள்ள ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் போகணும். இட்ஸ் a matter of right. சம்மரி ப்ரொசீடிங்ல சம்மன்ஸே வேற மாதிரி இருக்கும். சம்மன்லயே this is a suit under order 37 எழுதியிருக்கணும். Your plaint should contain an averment that it is filed under order 37. There has to be an averment as to why it is qualified to be filed under order 37 of the civil procedure code. இது மூணு இருக்கும். Outside the param. அடுத்த கேள்வி ஆர்டர் 37 பிளைண்ட் ரெடி பண்ண சொல்றோம், என்ன ஆகுது? But once that summon goes from that date, yes, sorry, I stand corrected. Correct. No, correct. Sorry. Plaint documents ரெண்டுத்தையும் அந்த சம்மனோட வச்சு டிஃபெண்டன்ட் அனுப்புவாங்க. From the date he receives the summon, within 10 days, he should file an application in the court. எது உள்ள வந்துரும்? Application in the court for leave to defend.
It's called leave to defend. A regular suit, அதுல இருந்து 10 நாள். கரெக்ட் இல்ல? இன்ஃபேக்ட் அந்த டைம்ல தான் இப்போ பிராக்டிகலா என்ன நடக்குதுன்னா அந்த டைம்ல தான் ஜட்ஜ்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸே கொடுக்குறாங்க. ட்ரூ. So, and the application to leave to defend is filed in the original side. The suit is filed in the original side. That application is filed before the master. Matta suitla I have a right to defend. Idhula I will seek the leave of the court to defend. Leave அப்படிங்கிறது என்ன மீனிங் தெரியும் இல்லையா? லீவ் டு சூ. லீவ் டு சூன்னா என்ன? பர்மிஷன் டு சூ. ஸோ லீவ் டு டிஃபெண்ட்னா பர்மிஷன் டு டிஃபெண்ட். ஐயா எனக்கு நிஜமாவே நல்ல மெரிட்ஸ் இருக்கு, இந்த சூட்ல எனக்கு மெரிட்ஸ் இருக்கு, டிஃபெண்ட் பண்றேன், இது சம்மரியா ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துறாதீங்க அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன்ல என்னென்ன காரணங்கள்னால எனக்கு லீவ் கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கணும். That application will be decided by the master. No, of course, correct. True. So, once that leave to defend is either allowed or dismissed. Two options da illaya? Allowed, if the leave to defend application is allowed, I can file a written statement. If the leave to defend is dismissed, what will happen in a summary suit? The suit is automatically decreed. Word used in Order 37 is suit is automatically decreed. Therefore, on the Mari application or any application before the master, adukku oru limitation irukku. It is 8 clear days. ஒரு வார்த்தை. இன்ஃபேக்ட் இது முதல்ல எனக்கு வரும்போது இதுக்கு அர்த்தமே தெரியல எனக்கு. Words used are 8 clear days from the date of the order. ஆர்டர் காப்பியே வைக்க வேண்டாம், அப்ளையே பண்ண வேண்டாம். ஆனால் 8 நாளைக்குள்ள I should file the appeal before the single judge. It will be numbered as an application, but you will file it in the form of an appeal. அப்ளிகேஷன் தான் நம்பர் ஆகும், ஏ நம்பர் தான் வரும். ஆனால் அப்ளிகேஷன் நான் சொல்லிட்டு ஃபேக்ட் சொல்லிட்டு இதுதான் என்னோட கிரவுண்டு, therefore set aside the order அப்படின்னு தான் நான் பிரேயர் கேட்பேன். அது வந்து நம்ம ஓஎஸ்ஏ இல்ல சிஎம்ஏ போடுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல இருக்குது. So that appeal has a lesser time of 8 clear days. அந்த 8 clear daysன்றது என்ன கணக்கு தெரியுமா? ஃப்ரைடே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்னில இருந்து லிமிடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த கேஸுக்கு வராது. சாட்டர்டே, சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே. சாட்டர்டேவோட முடிஞ்சிருது. So 8 clear days அப்படின்னா including holidays. So because it falls on a Saturday, you will have to do it on Friday. Exception. Or not working day. அது இதுலயே உண்டு. Section 4 of the Limitation Act. So அதை கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா கூட மண்டே அன்னைக்கு ஃபைல் பண்ணிடணும். ஸோ 8 நாளுங்கிறது 8 ஒர்க்கிங் டே கணக்கெல்லாம் கிடையாது, 8
clear days. So suppose it is let us say the judgment is given on a Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday is the last one, last limitation. Wednesday file barina bad limitation. But of course, that being an application, you can seek for continuation of delay if possible. Technically, அது பண்ண முடியாது. ஒரு disputed question. But let's not worry about that. But the point of thing is, original side practice that is one area which you should remember. Appeal from a master's order is 8 days, as long as the original side rules is prevail. Clear? Other than that, under the Limitation Act, minimum is 30 days, maximum 30 years. Usually, adhu or thumb rule. Suit ellame years, appeal ellame days, application ellame months. Abhi kanakku vechu. Just for our memory. Ella suit me years da. Minimum 1 year in a suit. Maximum 30 years. Appeal ellame days, 30 days to 90 days. Application பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாமே months, 3 months, 6 months. So that it's easier to have a broad picture. No. So, anything where there is a prescription. So, the most important word under the limitation law will be what is called prescribed time. எல்லாத்துக்கும் ஒரு time prescription. I can do only up to that. So, that is what is called prescription. இதுல இன்னொரு 3 வார்த்தைகள் நம்ம லிமிடேஷன் ஆக்ட் படிக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கொண்டிருந்தோம். There is certain time which is excluded. Exclusion of time அப்படின்னு ஒன்று உண்டு. There are certain times which are excluded from the limitation period. One set of sections will talk about that. There are certain suits for which there is no limitation at all. That is also there. There is also a provision for extension for some. So exclusion, extension, and no limitation. எதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்க்ளூஷன் இருக்கு, எதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ண முடியும், எதுக்கெல்லாம் லிமிடேஷனே இல்லை அப்படிங்கறத பிராடா சொல்றதுதான் இந்த செக்ஷன்ஸ் 2 to 31. சிம்பிளான ஆக்ட். பட் ஒரு செக்ஷனும் காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும். Complicated not in the sense it is confusing. We will have to understand each provision. For example, section 3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா section 3ல 3 பிரின்சிபல். அதுவே நீங்க ஆக்சுவலா 3 செக்ஷன் மாதிரி எடுத்து படிக்கணும். section 29 அந்த section 29ல ஒரு 8 செக்ஷனா எடுத்து படிக்கலாம். So in that sense I'm saying it is a little complicated. It is not complicated that we don't understand, but the principles will have to be read one after the other, one separately after the other. So in the broader, in the schedule limitation, எப்படி எல்லாம் அப்ளை ஆகும் அதை ஷெட்யூல்ல கொடுக்க முடியாது. So simple. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுக்குமே. ஒரிஜினல் சைட்ல single judge is passing a order or a judgment. Let us say on 5th January 2022. The limitation is 30 days to file an appeal before the division bench. Boys, in the 30 days அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸ்க்ளூஷன் இருக்கா, எக்ஸம்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஆக்ட். What is the
limitation period, we can find it from the schedule. Second division appeals. Under the Civil Procedure Code to a High Court 90 days from the date of decree or order. To any other court from any decree or order 30 days. From a decree or order of any High Court to the same court. That's what I say. I say on the from a order or decree of the same court to the bench. So our OSA will be covered under 117. Any original side appeal. From a decree or order of any High Court to the same court. So OSA க்கு 30 நாள் தான். The date of the decree or order, when the time from which the period begins to run. The மூணாவது column. Time from which the limitation begins to run is the date of the order. இதுக்கு ஏதாவது exemptions உண்டா, exclusions உண்டா அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன்ஸ். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? முதல்ல ஒரு ஆர்டர் வந்தவங்க சூப்பர், எப்ப கிடைக்கும்? எவ்வளவு நாள்? சுமார் 3 weeks, 1 month, 1 year. 1 year கூட ஆயிருக்கு, 1 day கூட. Issue today. சரி. So 1 day இல்ல ஒரு 3 நாள்ல கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ நீங்க வந்து 1st January 5th January 2022 ஒரு order is passed. When is the limitation? When will the limitation expire for filing an appeal? February? 30 days கணக்கு எடுத்துக்கோங்க. That is where the Limitation Act becomes interesting. There are certain things which says days. February 2nd or judgment. Limitation 30 நாள். அதாரம் நமக்கு என்ன தோணும்? March 2nd. என்ன தோணும்? பட் வராது இல்ல. March 5th வரைக்கும் டைம் கிடைக்கும். ஏன்னா 30 நாள். Please always when you are doing limitation calculation, the siteல rough calculation போடுற மாதிரி எழுதி போட்டாதான் இருக்கும். சில சமயம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? 365 நாள். இப்போ நான் ரீசெண்டா ஒரு அப்ளிகேஷன் போட்டிருக்கேன், கண்டோன் டிலே அண்ட் ரீப்ரசன்டேஷன் 1164 days. 365 நாள் அப்படின்னு போட்டேன் சார் அப்படின்னு. அது சூழ்ச்சி எனக்கு ரிட்டர்ன் போட்டோம் செக்ஷன். ஏன்னா அது லீப் இயர் 366 நாள். So when you are calculating limitation, calculate it that way. Practically, this is where we will make a mistake, and this is where the time is unnecessarily delayed. So நம்மளே இதை கரெக்டா போட்டோம்னா அவனும் கரெக்டா கொடுத்துரும். ஸோ இப்போ 30 நாள் அப்படிங்கிறது 4 நாள் ஆர்டர் காப்பி வந்திருக்கு. ஸோ அதுல இருந்து 26 நாள் நம்ம போடணும். கரெக்டா? ஆர்டர் காப்பி 4 நாள்ல வாங்கிட்டோம், 26 நாள் பாக்கி இருக்கு. கரெக்டா? நான் கேள்வி கேட்கிறேன், நீ எங்கிட்ட திருப்பி கேட்கிறேன். ஆர்டர் காப்பி அப்ளை பண்ண டேட்ல இருந்து, டேட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருந்து முடிவு பண்ணி சொல்லுங்க. டேட் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட். ஆர்டர் காப்பி வாங்கினதுல இருந்து 30 days, ரெடி ஆனதுல இருந்து 30 days. இப்போ லிமிடேஷன் ஆக்டோட அவசியம் புரியுதா? ஃபைன். இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம், ஒன்னொன்னா பண்ணுவோம். ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் தி ஆர்டர். ஆர்டர் காப்பியா இல்லை, நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுவேன்? நான் ஒரு 5 நாள் நான் வீட்டுல நல்லா தூங்கிட்டேன். ஜட்ஜி ஒரு மானங்கட்டவே ஆகும் அப்படின்ற கிளைண்ட் வந்து இந்த ஆள்கிட்ட சொல்லணுமே, இதை திட்டுவானே அவன் அப்படின்னு. நானே ஒரு 5 நாள் வீட்டுல தூங்கிட்டு சரி இதை சொல்லி வைப்போம் கிளைண்ட் அப்படின்னு ஒரு 5 நாள் கழிச்சு தான் நான் கிளைண்ட் கிட்ட சொல்றேன், ஐயா இந்த மாதிரி உங்க அப்ளிகேஷன் டிஸ்மிஸ் ஆயிடுச்சு சார் அப்படிங்களா சார் அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் தான் எனக்கு உரைக்குதுன்னு ஆர்டர் காப்பியா போடல.
5 நாள் கழிச்சு தான் நான் அப்ளை பண்ணேன். அது ஒரு 5 நாள் கழிச்சு வருது. 10 நாள் போயிடுச்சா? இப்போ லிமிடேஷன் இருக்கு. அதுல இருந்து 20 நாள். நான் வாங்கின நாள்ல இருந்து 20 நாள் கணக்கு. ஓகேவா? It's one answer. Doesn't matter. Whether right or wrong, we'll see later. So நீங்க சொல்றது வந்து அன்னில இருந்து 30 நாள் இருக்கு. From the date it is made ready, 30 days. Correct? All of you agree there? சொல்லு. நீ சொல்லு. அதான்பா 5 நாள் கழிச்சு தான் நான் அப்ளை பண்றேன். 5 நாள் கழிச்சு ஆர்டர் காப்பி கிடைக்குது. 5/1 ஆர்டர், 15/1 எனக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் கையில வாங்கிட்டேன் ஆர்டர். இப்போ எப்போ லிமிடேஷன்? அதுல இருந்து 30 days. கரெக்டா? ஷூரா? நோவா? சரி, அப்ப என்ன? அப்ப எவ்வளவு நாள் இருக்கு பாரு. Sign by the judge. Unless it says specifically that it is from the date of the receipt of the order copy, it is from the date of judgment. அதுக்கு தான் provision இருக்கு. இல்ல, limitation இருக்கு. That's there. That is there. We will see that. But in the example, let us assume that the time taken in the procuring of the order copy is excluded. 5 நாள் ஆச்சு. So, in fact, இந்த எக்ஸாம்பிள்ல எந்த 5 நாளை எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுவீங்க? நான் வீட்டுல தூங்கின 5 நாளையா, இல்ல காப்பி அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு எனக்கு கொடுக்குறாங்களே அந்த 5 நாளை மட்டும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணுவீங்க? போட்டுட்டு அந்த 5 நாளை மட்டும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணும். சோ எனக்கு ஆர்டர் காப்பில இருந்து எவ்வளவு நாள் டைம் கிடைக்கும்? வாங்கின நாள்ல இருந்து எவ்வளவு நாள் டைம் கிடைக்கும்? என் கையில இன்னைக்கு ஆர்டர் காப்பி வந்துச்சு. இன்னில இருந்து எவ்வளவு டைம்? 25 days alone. ஏன்னா 5 நாள் நான் பண்ணல, இதையும் கால்குலேட் பண்ணணும். அதனாலதான் அட்லீஸ்ட் நாங்க பண்றது இல்ல. Stuck off. That is also provided. So that is why in every office, clerk is very important. மைகோட்ல அவ்வளோ பெருசா நடக்கிறது இல்லை. பிகாஸ் நம்மளே நான் கொஞ்சம் இதுல இருக்கும்போது, கொஞ்சம் ஜூனியரா இருக்கும்போது நானே ரெகுலரா டெய்லி போய் காப்பி அப்ளிகேஷன் போடுவேன், நானே வாங்குவேன். இப்பயும் பாதி நேரத்துல என் கிளர்க்கு என்ன அப்படிதான் சொல்றாங்க, சார் நீங்களே வந்து போட்டுறீங்களா, நாங்க வெளில இருக்காங்கிறான், நம்ம போட்டுறோம், அது ஒரு விஷயம். பட் யூஸ்வலா என்ன நடக்கும்னா, நான் பிராக்டிக்கலா பார்த்திருக்கேன். எஸ்பெஷலி அப்பலட் சைடு, ஒரிஜினல் சைட்ல அது வரவே வராது. ஒரு மானங்கட்ட பார்த்து அப்பலட் சைட்ல பெப்பின் பெர்னாண்டோன்னு ஒரு சீனியர் அட்வொகேட், உங்க சொந்தக்காரர், ஐஸ்கிரீம் வேணும்னா மாதிரியா. ஓகே, சோ அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, ஒரு கோர்ட்ல ஆர்டர் கொடுத்த உடனே வெளில வந்து நகல் போட்டுறா தம்பி அப்படிம்பாரு. அதுல 2 விஷயம் நான் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா, ஒண்ணு காப்பி அப்படிங்கிறதுக்கு நகல் அப்படிங்கிறது தான் சரியான தமிழ் வார்த்தை, அவ்வளவு அழகா தமிழ் பேசுறது. இன்னொன்னு,
அன்னைக்கே ஃபைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜெயிச்சிட்டோம்னா திமுர்ல கிளைண்ட்டுக்கு போன் பண்ண, சார் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆயிடுச்சு காலி பண்றாரு அவனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருப்போம். ஆபீஸ் வந்துட்டு திருப்பி போய் காப்பி அப்ளிகேஷன் போறதுக்கு டைம்ல நாளைக்கு போட்டலாம் அப்படிம்போம். எழுதி டேபிள்ல வச்சிருப்போம், 2 நாள் எடுத்துட்டு போறதுக்கு மறந்துடுவோம். இதெல்லாம் லிமிடேஷன் லெஸ். But என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜட்ஜ் காஸ்ட் லிஸ்ட் பார்த்துட்டு ஃபார் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா முதல் கட 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 கடன்னு எடுத்து காப்பி அப்ளிகேஷன் எழுதுவாங்க. சிஏவி என்ன தெரியுமா? சிஏவின்னு சொல்றாங்க தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது சிஏன்னா காப்பி அப்ளிகேஷன், சிஏவி கண்டுபிடிங்க ஹோம்ஒர்க். அந்த வி வந்து verdict. V stands for verdict. CA stands for what? Copy application verdict வராது, வேற ஏதோ இருக்கு. What? Who awaits verdict? What does C stand for? Court awaiting verdict. இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கேன், நான் தீர்ப்பு கொடுக்குறேன் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம். அதான் சிஏவி. இப்போ சில சமயங்கள்ல ஒரு நேத்தி கூட வேல்முருகன் பண்ணாரு, டிஸ்மிஸ்ட், டீடைல் ஆர்டர் வில் ஃபாலோ அப்படின்னாரு. அதான் சிஏவி. ஓகேவா? ஸோ limitation has all these permutations and combinations in your regular practice. Not necessarily. They will take it. Whatever date the order is pronounced, from that date, you will get the copy application. It is deemed to be filed on the day when the judgment is given. எனக்கு என்னைக்கு போடுறாங்கன்னு தெரியாது இல்ல. I will reserve it, assuming that it is posted separately for judgment and the court reads it out in open court. I will know. இல்லைன்னா எனக்கு எப்படி தெரியும்? அவங்க கோர்ட்ல சேம்பர்லயே இது பண்ணிட்டு வெறுமா சைன் போட்டு செக்ஷனுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க, எனக்கு தெரியவே தெரியாது. அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக இது, so that I don't have to suffer because of the so இதுதான் பேசிக்கலா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. இதுல தான் நமக்கு வந்து இந்த லிமிடேஷன், இந்த செக்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, the sections talk only about that portions. இது அவாய்ட் பண்ண முடியுமா, இது எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண முடியுமா, இது எக்ஸம்ஷன்ல இருக்கா அப்படிங்கறது தான் செக்ஷன்ஸ்ல சொல்றோம். So the sections part of the limitation act talks only about these things. சரி, உங்களுக்கு எத்தனை மணிக்கு ஸ்டாப் பண்ணும்? ஒரு 4:15 4:30 ஒரு ஃப்ளோர்ல போலாம்பா. சனிக்கிழமை ஈவினிங் 2 பேரும் ஈவினிங் எங்கேயா வெளில கூட போலாம் பைக்ல. என்னடா போனதுனாலதான் இந்த பிரச்சனையே. That's all right. So ஒரு 4:30 வரைக்கும் we'll have a cut off as to 4:30. அப்புறம் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அப்புறம் மேல போலாம், இல்லைன்னா இன்னொரு நாள் வராங்க. ஸோ இந்த செக்ஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா 2 to 31 are the only sections. Each section is important. There is no section which you can overlook because each of them is important for either exclusion or exemption.
இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, சிபிசி சாரி லிமிடேஷன் ஆக்ட் ப்ரொசீஜரல் லாவா சப்ஸ்டாண்டிவ்? ப்ரொசீஜரல் லாவுக்கு சப்ஸ்டாண்டிவ் லாவுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? நான் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சு நான் ரொம்ப நாள் இப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி வேற ஒருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ரொம்ப கேஷுவலா விஷயத்த சொன்னாரு. நான் அப்படியே நமஸ்காரம் பண்ணி அவர் காலில் குறையான்னு சொன்னேன். சத்தியமா இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் நான் கேட்டதே இல்லை. இத்தனைக்கும் அவர் அட்வொகேட்டே இல்லை. So what is the difference between substantive law and procedural law? Apply where? Then it becomes procedural. Yeah. So basically, the difference between substantial law and procedural law தெரியுங்களா? இதோ இருக்கு தெரியும். But what exactly is it? See, இதுதான் பேசிக். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபிள்ஸ். இது நமக்கு தெரியும். இது நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு தம் ரூல் ஐடியா இருக்கும். சப்ஸ்டாண்டிவ் இது சிபிசினா ப்ரொசீஜர், கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்னா சப்ஸ்டான்ஷியல். என்ன கத்துக்கணும், அதுல என்ன பதில் சொன்னதுக்கு? அப்படி கிடையாது. கேன் யூ எக்ஸ்பிளைன்? நம்ம ப்ரொஃபஷனே இதுல இருக்கிறது மொத்தமும் உங்களுக்கு தலைகீழா சொன்னா கூட தெரியணும். இத கோர்ட்ல போய் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. So our practice itself should be only to explain what we know. சொல்றா. Okay, I'll give you an example based on what you say. If a person has a knife and puts it in the other man's throat, it's an event. Correct? What happens thereafter is procedural law according to you. இது எந்த procedural law வரும்? இது IPC ல வருமா? This amounts to culpable homicide. IPC substantial law, procedural law. அப்ப நீ சொல்ற டெஃபினிஷன் தப்பு இல்ல? குத்துனோடனே சிஆர்பிசி வந்துடாது இல்ல? Procedural law talks about procedures, sir. அதுல டவுட்டே கிடையாது சார். What is substantial law therefore? The cause is the crime. The effect is the punishment. அது ரெண்டுத்தையும் ப்ரொசீஜர் சொல்றது இல்லையா? ஐபிசி சொல்றது இல்லையா? It prescribes. So apa difference? So it defines the right and the duties. That is substantive law. Procedure is how to claim a remedy for the right. ரொம்ப rudimentary சொன்னோம்னா அப்படி சொல்லலாம். 2 நாளைக்கு முன்னாடி என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அவர் தான் சொன்னாரு, நிஜமாவே எனக்கு சரியா தப்பான்னு கூட நான் அனலைஸ் பண்ணல. பட் அவர் சொன்ன உடனே ரொம்ப பிரமாதம். சப்ஸ்டாண்டிவ்னா மக்களுக்கு, ப்ரொசீஜர்னா கோர்ட்டுக்கு. சாஷ்டாங்கமா காலில் ஒண்ணு போல இருக்குது. நேரம் காலில் ஒண்ணு போல இருக்குது. சிம்பிளா ரொம்ப அது அவ்வளவு சிம்பிளா அதை சொல்லவே முடியாது. சப்ஸ்டாண்டிவ்லா மக்களுக்கு, ப்ரொசீஜர் எல்லாம் கோர்ட்டுக்கு. நிஜமாவே 22 வருஷம் 5 பைசாக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது. நம்ம இவ்வளவு அழகா சொல்லிட்டு we learn every day from any person.
இத்தனைக்கும் அவருக்கும் சட்டத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. கேஷுவலா ஏதோ பேசிட்டு இருக்கும்போது நானும் இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் வருது இதெல்லாம் சொல்லுங்கன்னா ஆமாங்கல்ல ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்குல்ல அப்படின்னு. நான் ரொம்ப நக்கல அவர்கிட்ட வந்து ஆமாங்க இதுவே ரொம்ப கஷ்டம். ஆமா சார் கரெக்ட் தான் சார். என்ன சப்ஸ்டாண்டிவ்லா மக்களுக்கு ப்ரொசீஜர் இல்லாதான கோர்ட்டுக்கே சட்டம் போடணும்னா கஷ்டம் இல்ல அப்படின்னு. ஆஹா ரொம்ப ரொம்ப எங்கேயோ விலை கொடுத்து வாங்குறாங்க அப்படின்ட்டு வந்துட்டேன் நான். அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. பட் procedural law is applied only by courts, whereas substantial law will be applied even without a court. An agreement enforceable by law is a contract. இது கோர்ட்டுக்கு வரணும்னு அவசியமே கிடையாது. I enter into agreement with her, she performs her obligations, I perform her obligations, end of the story. Section 6. இன்ஃபேக்ட் அதுவே ரொம்ப அழகா லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல அதுல என்ன ஆக்சுவலா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் லிமிடேஷன். இப்போ ஒரு இந்த டைம் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. அந்த டைமுக்குள்ள நீங்க ஒரு விஷயத்த செய்யல, வாட் டு யூ லூஸ்? Your right to remedy is lost. Your right itself is not extinguished. இதான் வார்த்தை லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல யூஸ் பண்ணுது. Your right is not extinguished. Your right to seek remedy is extinguished. இதுதான் substantial portion of the limitation act, which is a procedural law. சரியா? சரி நம்ம ட்ரை பண்ணுவோமா? அத நான் வந்து இவர்கிட்ட 1 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்க 2015 வாங்க 2 வருஷத்துக்குள்ள கொடுத்துட்றேன்னு சொன்னேன். 2017 3 வருஷத்துக்குள்ள அதுல இருந்து 3 வருஷத்துக்குள்ள அவர் சூட்டு போட்டிருக்கணும். போடல. 2020 limitation expires. According to the law, what it says is the right to remedy is extinguished. The right itself is not. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அவர் சூட்டு போட முடியாது. ஒரு சூட்டு போட்டா என்ன ஆகும்? Barred by limitation. Suit will be dismissed. பட் நான் என்ன பண்றேன், இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுக்க கூப்பிட்டுருக்காரான்னா நான் அந்த ஃபீலிங்ல என்னக்கு நான் காசு கொடுக்கணுமே அப்படின்னு எடுத்துட்டு வந்து கொடுக்குறேன். அதை அவர் வாங்கிக்கலாமா? வாங்கிக்கப்படாது. சரி இப்ப என்ன கூப்பிட்டாரா? 2020 முடிஞ்சிடுச்சு லிமிடேஷன். அவரும் சூட்டு போடல, சரி ஒழி அப்படின்னு விட்டாரு. நான் இன்னைக்கு கிளாஸ் கூப்பிட்டாரா? நான் உடனே ஒரு 10,000 ரூபாய் வந்து என்ன நீங்க 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தீங்க மறந்துட்டேன், இந்தாங்க 10,000 ரூபாய், பாக்கி 90,000 கூட சீக்கிரம் கொடுத்துடுறேன், மறந்தே கொடுத்து கழுத அப்படிங்கிறேன். இப்ப என்ன ஆகும்? லிமிடேஷன் உண்டா இல்லையா? லிமிடேஷன் போச்சா போகல? லிமிடேஷனே போச்சு அப்படின்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் காஸ்ட் போச்சு. He has already lost his right, sir. இது அந்த 1 லட்சம் ரூபாய் 10,000 ரூபாய்
சரி நான் 5 நிமிஷம் கொடுக்கல, ஒரு 35 வருஷம் கழிச்சு நீங்க என்ரோல் பண்றப்போ எனக்கு ஒரு 100 ரூபா கொடுத்தீங்க, இந்தாங்க 10 ரூபா, 90 ரூபா நாளைக்கு தராங்கிறேன், அப்பயும் வருமா? Is it a new cause of action? Your answer is right. All of you are right. Your answer is right. But why? His right to sue or his right to the remedy on that cause of action is extinguished. His right to remedy is lost because of the loss of limitation. But his right to recover from me is not lost. அதுதான் சப்ஸ்டான்சியல் போர்ஷன். ஸோ அதை நினைவு வச்சுங்க. இப்ப நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்ப அவர் எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாருங்கிறது இட்ஸ் அ கான்ட்ராக்ட், கரெக்ட்? இதான் பியூட்டிஃபுல்லா இதுலயும் லிமிடேஷன் ஆக்ட்லயும் உண்டு, கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல செக்ஷன் 25லயும் ஒரு ப்ரொவிஷன் உண்டு. கன்சிடரேஷன் எது எதுக்கெல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் 25 கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட். கரெக்ட் தெரியுமா? செக்ஷன் 25 of the Contracts Act says any agreement without a consideration is void. There are 3 exceptions. The first exception is time barred debt. அதுக்கு கன்சிடரேஷன் வேண்டாம். கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் படிச்சோம்னா இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். இவர் எனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாரு, நான் திருப்பி கொடுக்குறேன்னு சொல்றேன். இதுல நான் என்ன கன்சிடரேஷன், அவர் என்ன கன்சிடரேஷன்? What is his consideration? What is my consideration? Yes, beautiful. The promise to pay itself is the consideration. So that cause of action is lost for him. Now what I'm doing is, in spite of there being a time barred debt, I'm repaying the amount to him. இப்போ என்ன கன்சிடரேஷன் அவருக்கு வராதுல்ல? That is why section 25C or 25 makes an exception saying time barred debt இருந்தாலும் அதுக்கு கன்சிடரேஷன் அவசியம் இல்லைங்கிறான். அது இன்ஃபேக்ட் அது நம்ம 18ல வரும்போது பார்க்கலாம். நான் அவ்வளவு சட்டம் படிக்கிறதுல, ஏன்னா எங்களுக்கு லிமிடேஷன் எப்பவுமே வந்து டி டை இன் டெம். தெரியுமா என்னன்னு? நாங்க பாதி நேரம் இல்ல, 90% நாங்க வந்து ட்ரேட்மார்க் கேஸ் போடுவோம். ட்ரேட்மார்க், காப்பி ரைட். ஈச் டே the defendant says that he is selling a trademark or violates my right, there is a fresh cause of action. அதுக்கு தான் அந்த வார்த்தை வந்து டி டை இன் டெம் அப்படின்னா என்ன? It continues every day. எப்பவுமே ஒரு இந்த மாதிரி ஏதாவது புரியாத வார்த்தை வந்ததுன்னா, ஐயோ இது புரியலையேன்னு யோசிக்க கூடாது. இந்த மாதிரி சிமிலர் வார்த்தை எதுன்னு பார்க்கணும். ஆமா, the continuous cause of action தான் டி டை இன் டெம். டிஐஇ டை வருதுல்ல, அதுக்கு சிமிலரான வார்த்தைகள் என்ன அப்படிங்கறத பாருங்க. நான் அப்படிதான்
எனக்கு ஒரு வார்த்தை புரியவே இல்லைன்னா அந்த வார்த்தையில இருக்க கோரை எடுத்துட்டு அதுக்கு சுத்தி என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்பேன். சுமாரா இது என்ன அர்த்தம்னு புரிஞ்சிடும். இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு காலையில ஒரு கிளாஸ் எடுத்துருந்தோம் இன்ஸ்டியூட்ல. ப்ரிசிடென்ட் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? precede. This fact is already preceded by that. So precedent. Precedence. Actually, அப்படிதான் பிரிக்கணும். Precedence. Seeding அப்படின்னா என்ன? Fantastic. விட்டு கொடுக்கிறது or giving it. Precedent. முன்னாடியே கொடுத்துட்டான்னு அர்த்தம். அதான் precedent. இந்த மாதிரி டி டை இன் டெம் அப்படின்றதுல டை எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த பார்லிமெண்டரி லாங்குவேஜ்ல அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை வரும். அட்ஜான்டு சைனே டை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பார்லிமெண்ட் இஸ் அட்ஜான்டு சைனே டை அப்படின்னா வித்வுட் அ டேட். ஸோ டைன்றது டேட். டே டி டை இன் டெம் அப்படின்னா டே ஆஃப்டர் டே. அதான் கண்டினியூஸ் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். இப்படி படிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா நமக்கு சப்ஜெக்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நம்மளும் 4 இடத்துல போய் பெரிய ஆள் மாதிரி சீன் போட்டுக்கலாம். அப்படி மியூசியம் முடிக்குது. நம்ம ப்ரொஃபஷனே அவ்வளவுதான். உனக்கு உன் பக்கத்துல இருக்கிறவரோட ஜாஸ்தி தெரியும்னா நீ பெரிய வைக்க. The simple logic is to be knowledgeable than your neighbor. Easier said than done. குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வார்த்தை, ஒரு கா ஜட்ஜ்மெண்ட், ஒரு செக்ஷன் நம்மளால படிக்க முடியாதா? இன்ட்ரெஸ்டோட ஒரு வருஷத்துல நம்ம எப்படி இருப்போம்? கேட்கறதுக்கு செம்மையா இல்ல? சரி, வெறும் 300 நாள் விட்டுருங்க. 100 நாள். ஒரு 5 வருஷத்துல நமக்கு will we not feel ourselves that we are better people? அதுதான் ஆப்ஜெக்ட். ரைட். Coming back. 2 is definition. That's பெருசா நிறைய ஒண்ணும் கிடையாது. 2J of the Limitation Act is the most definition under the Act. Period of limitation means a period of limitation prescribed. இதெல்லாம் எழுதாதீங்கம்மா, இருக்குமா? Don't waste your time. Just take it and say. Means the period of limitation prescribed for application by the schedule. So period of limitation na enna? It is prescribed by the schedule. Prescribed period na enna? The definition gives both. Period of limitation, prescribed period. Period of limitation computed in accordance with the provision of this act. ரெண்டும் ஒண்ணு கிடையாது. இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணோம் இல்லையா, அதுதான் இது. பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன்னா ஷெட்யூல்ல இருக்கிறது. பிரிஸ்கிரைப்டு பீரியட்னா கம்ப்யூட்டட் அக்கார்டிங் டு த ஆக்ட். என்ன அர்த்தம்? ஷெட்யூல் மட்டும் கிடையாது, இந்த ஆக்ட்ல இருக்கிற எக்ஸம்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கோ, எக்ஸ்க்ளூஷன்ஸ் எடுத்துக்கோ, எல்லாத்தையும் சேர்த்து கம்ப்யூட் பண்ணணும். கம்ப்யூட்டேஷன். So that is why we always say computation of limitation. வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம். அப்பு முக்கியம், பிகிலு அந்த மாதிரி வார்த்தை முக்கியம். Computation of limitation. So how do you compute limitation? According to the act. Not only according to the schedule. What does the act say? Act gives you certain exclusions, gives you certain exemptions. What are the exclusions? What are the exemptions constitute the act? All the limitations. But as I said, each section will have to be read as a standalone provision. Yeah. Suit does not include an appeal or an application. அப்படின்னு ஒரு definition கொடுத்திருக்காங்க.
Suit does not include a appeal or an application. So appeal or application or illana, ellame suit as far as Limitation Act concerned. Okay. So section 3 is the basic section. Section 3 gives you a substantive right for the defendant. And it is not just a substantive right for the defendant, it is the duty of the court. இதுக்கு parallel எனக்கு தெரிஞ்சு லால வேற ப்ரொவிஷனே கிடையாது. Subject to correction. There is no provision which is corresponding to section 3 of the Limitation Act. Because this is a duty on the court. Generally, நம்ம கோர்ட்ல என்ன சொல்றோம்? ப்ளீடிங்ல இருக்கணும். நீ சொல்றத கேட்பேன், issues frame பண்ணுவேன், issues decide பண்ணுவேன். அவ்வளவுதான். அதான் கோர்ட் வேலை. But if it is a limitation issue, the court has a duty to dismiss the suit in spite of the defense not being taken by the defendant. எந்தவனா எடுக்கலாம். ஏன்னா it is not my mistake. உனக்கு அறிவு இல்ல அப்படின்னு ஜட்ஜ பார்த்து கேட்கிற மாதிரி கேள்வி அது. It is the duty of the court. It is the duty. எனக்கு தெரிஞ்சு there is no parallel legal principle other than section 3 of the Limitation. அப்படியே படிக்கிறேன், மெதுவா கேள்வி. Subject to the provisions contained in sections 4 to 24, every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed. Come on, அதுக்கப்புறம் தான் முக்கியம். Come on, although limitation had not been set up as a defense. Although limitation has not been set up as a defense. அப்படின்னா நான் சொல்லலைன்னா பரவாயில்ல, உங்களுக்கு தெரியணும். நம்ம யூஸ்வலா பேசுறப்ப சொல்றோம்ல, as your lordship knows, he is supposed to know, he is supposed to see, and he is supposed to dismiss if it is not within limitation. Duty is cast on. You should know the fact that he is hearing something. The principle of he will think as a normal being and he can judicial. So the reason why it is the duty is it is based on a larger principle. Limitation is not to punish. Limitation is not to punish the litigant. It is to give an end to litigation where the court feels that its time will be wasted. So ரொம்ப பேசிக்கலா எடுத்து பாருங்களேன், ஏன் லிமிடேஷன் இருக்கணும்? லிமிடேஷன் இருக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ், இல்லைன்னா என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்? போட்டாதானமா பெண்டிங்கா இருக்கும். லிமிடேஷன்லாம் நீங்க போடவே இல்லை. சூட் நம்ம நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி 2015 இவர்கிட்ட கடன் வாங்கினேன், நான் இன்னும் கொடுக்கவே இல்லை, அவரும் சூட்டு போடவே இல்லை. இப்ப எப்படி பெண்டிங் இருக்கும்? திடீர்னு ஒரு நாள் தோணுது, இந்த பையன் கிளாஸே சரியா எடுக்க மாட்டோம், நம்ம இவன் மேல கேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு போடுறாரு 2022. ரெமடி சரி, எனக்கு தானே கிடைக்கணும், நான் மெதுவா வரேன், உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம்? எனக்கு இன்னைக்கு காசு இருக்குங்க, எனக்கு காசு வேணுன்றப்ப நான் சூட்டு போடுறேன், உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? ஸ்லீப்லாம் இல்லைங்க, நான் முடிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். I know that there is my right.
But I choose not to do it today. That's all. No harassing. You do online kita. Ayo ke paya. Apa na harassing? இதுல பேசிக்கலா ஒரு பிரின்சிபிள் இருக்கு. சிவில் சூட் ஒரு ப்ரொசீடிங் நடத்துறோம்னா the earlier that the disposal is given, the better it is. The earlier it is filed, the better it is. ஏன்னா we are talking about documents. We are talking about oral evidence. ரெண்டுமே ஒரு 15 வருஷம் கழிச்சு அன்னைக்கு ஞாபகம் இருக்கா நான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தனே எனக்கு ஞாபகம் இருந்தாலும் 15 வருஷம் ஆச்சா மறந்துட்டேன் அப்படின்னு. எது சொன்னாலும் மறந்துடணும்னா அந்த பசங்க தெரியாது பாவம். தெரியும் சரியா வந்துடும். எது சொன்னாலும் மறந்து அது முக்கியம். இல்லைன்னா காலம் வரும். ஏதான ஒரு சரணம். But the basic principle is, it is when you are bringing a litigation, it is not you who is trying to benefit out of it. It is the responsibility of the state to see to it that the problems are resolved. எனக்கு எப்போ problem resolve பண்ண முடியும்? Only when you come to me at an earlier point of time, you give me the best evidence available, you give me the best witnesses available, and I am able to find out what is right and what is wrong. நீ ஒரு 25 வருஷம் கழிச்சு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது, அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நான் லூசா அப்படின்னு கோர்ட்டுக்கு. That is why the basically the objective itself is to get the best evidence possible. அதனால it is a principle of the state to have a limitation. It is not to punish the parties. Government பொறுத்த வரைக்கும் they have a right, because it is not for the government as in the party, it is the people's right. ஒரு 100 பேருக்கு அகைன்ஸ்டா நான் ஒரு கவர்மெண்டா இருக்கும்போது ஒரு இதை ரெக்கவர் பண்றேன், ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ரெக்கவர் பண்றேன். இப்ப இந்த புன்னமல்லி ரோட்ல ஒரு 40 ஏக்கரோ 45 ஏக்கரோ இவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று ஹஸ் பீன் ரெக்கவர்ட் ரீசென்ட்லி. காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரேஸ்வரர் ப்ராப்பர்ட்டி.
So the reason why 30 years time was given for the government is நிறைய வேலையில நான் மறந்திருப்பேன், but it is for the bigger benefit of the society. Therefore, you are given. That is the maximum time. In fact, even for a private party, redemption of mortgage is correct. In fact, எனக்கே தெரியலன்னா தயவு செஞ்சு நீங்க சொல்லலாம். Yes. எனக்கு homework. redemption என்ன தெரியுங்களா? எனக்கு எனக்கே ஐ வாண்ட் டு நோ தி ஆன்சர். எனக்கே அந்த ஆன்சர் வேணும். ட்ரை பண்ணுங்க ப்ளீஸ். நம்ம உள்ளையா
This நானும் ரொம்ப நாளா யோசிச்சிருக்கேன். The same logic. The person who does not is not He's okay with the property. No, no, fine, fine. In fact, எனக்கே அந்த எனக்கு அந்த this fellow yeah. automatic risk. அதுல But இன்னும் கொஞ்சம் சீரியஸாவே அது இஷ்யூ எனக்கு அது உறுத்தினே இருக்கும் அது. ஏன் அது இருக்கு ஏன் அது இருக்கு ஒர்க் பண்ணும் அடுத்த கிளாஸ் அதையும் work பண்ணும்.
பிச்சு நம்ம குரல் அப்படிடா, மனசுக்குள்ள பேசினாலே கேட்கும் மத்தவங்களுக்கு. So, as a rule, even if I don't plead limitation, the court has a duty to dismiss if it is barred by limitation. That is section 3. ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி அது மட்டும் செக்ஷன் 3 அல்ல. Subclauses உண்டு. Each subclause has a different. For the purposes of this act, suit is instituted in an ordinary case when the plaintiff is presented. In case of a pauper, when his application for leave to sue is a pauper is given. And in case of a claim against the company which is being owned, when the claimant first sends his claim to the official liquidator. So, இது ஒரு பார்ட். பிளைண்ட் யூஸ்வலா எப்படி ஃபைல் பண்ணுவோம்? எப்ப என்ரோல் பண்ணிக்கிறீங்க? 21 சின்ன பையலாங்க. சரி, ரைட், ஓகே. யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவோம்னா, எஸ்பெஷலி அப்பீல்ஸ் சூட்டெல்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடியே ரெடி பண்ணிருப்போம். எஸ்பெஷலி அப்பீல்ஸ்ல என்ன ஆகும்னா, ஒரு பாதி ரெடி பண்ணிருப்போம், சில டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்காது, சில சர்டிபிகேட் காப்பி இருக்காது, இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு அடிச்சு உள்ள போட்டோம். ஒரு 4 கிரவுண்ட். The impugned order is wrong by law. The impugned order is against the weight of evidence. The impugned order is against the principles of law. The impugned order is against the weight of evidence. The impugned order is both against the principles of law and against the weight of evidence. The impugned order is law against evidence against law. இதே மாதிரி ஒரு 5-6 கிரவுண்ட் திருப்பி அடிச்சு உள்ள போட்டுருவோம். போட்ட உடனே அவங்க ஒரு சீல் போடுவாங்க ஹைகோர்ட்ல. அந்த சீல் என்னைக்கு இருக்கோ அன்னைக்கு லிமிடேஷன் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அவ்வளவுதான். டாக்கெட் we got an extension of 15 days by sharp practice. முன்னாடி சில டைம் அப்பெல்லாம் வந்து கோவிந்தராஜன் ஒரு ஜட்ஜ் இருந்தார். எல்லாமே
நீங்க வந்து advocate இல்ல, கொஞ்ச நாள் முன்னாடி. ரொம்ப தெரிஞ்ச suit பொறுத்த வரைக்கும், if it is a regular suit, the limitation stops when you present the plaint. If the plaint is sealed, limitation is stopped. You have filed. அதுல limitation இல்லைன்னா காலி. அதுதான் cut off date. If it is filed by a pauper suit in the order. Pauper suit in the order, CPC. So on the pauper suit, the pauper will first file an application saying that leave to sue. Yeah, I am a pauper, I am unable to pay court fee. Kindly permit me to present the plaint without a court fee. ஒரு அப்ளிகேஷன் வாங்கணும். அப்படிப்பட்ட சூட்டாக இருந்தால், then the day the leave to sue is presented is treated as the day the plaint is filed, the suit is filed. Third explanation is, in the case of a claim against a company to be wound up, the date in which the claim is sent to the official liquidator. In an official liquidator, claim that is determined to be a suit. Okay. So when the suit is instituted, order 2, section 3, subclause 2, A 1, 2, 3 will give you the reasons. In the moonu, as I said, section 3 or a group of each one will be treated as a separate section. So that you have a right to get a suit dismissed, it need not even treated as a defense is one. Second, when a suit is to be presented, in the case of a regular suit, when it is presented, when it is filed as informa pauperis, when leave to sue is given, when it is filed against a company which is to be wound up, the day in which the claim is filed before the official liquidator. Any claim by way of a set-off or a counterclaim shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have instituted. Shall be deemed to have been instituted when? In the case of a set-off, the same day as the suit in which the set-off is pleaded. Set-off kum counterclaim difference theriyuma? Counterclaim. அதையும் விடாம புடிங்க போறது. Set-off kum counterclaim க்கு என்ன difference? நான் உங்களுக்கு 100 ரூபாய் தரணும், நீங்க எனக்கு 50 ரூபாய் தரணும். நான் இப்ப எவ்வளவு சூட்டு போடுறேன்? நான் எப்படிங்க, நீங்க தாங்க 50 ரூபாய்க்கு சூட்டு போடுறீங்க. சோ அதுல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, நான் அவருக்கு 50 ரூபாய் கொடுக்கணும், அதை விட்டுடுங்க, பாக்கி 50 ரூபாய்க்கு மட்டும் டிகிரி கொடுங்கன்னா செட் ஆஃப். கவுண்டர் கிளைம்னு that can be a counter. Day transaction நடந்தா set off.
இல்லாட்டி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாமே. நான் வந்து I enter into a contract with you for supply of certain goods. Okay. I'm filing a suit saying I have supplied him 50% of the goods. He is yet to pay even 1 rupee. So you can file a suit for payment of money, in which I can ask for a counter claim against you, saying that you are supposed to give me the entire money, or you are supposed to honor the contract by making the delivery of goods. That can be by way of a counter. Counter claim can also arise out of the same transaction. Yes, sir. In fact, உங்க கேஸ்ல என்ன கவுண்டர் கிளைம் தெரியுமா? சிம்பிளா என்ன கவுண்டர் கிளைம் தெரியுமா? உங்க சூட் என்ன தெரியுமா? இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரேட்மார்க்ல நான் இவங்க வந்து ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணி கொடுக்க சொன்னேன். இவங்க இந்த ப்ராடக்ட்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாங்க எனக்கு. ஆனா ரெடி பண்ணி கொடுத்து அதுக்கு பிறகும் இவங்க அதே ப்ராடக்ட் அந்த பேரை வச்சே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுங்கன்றது தான் உங்க கேஸ். நான் அது கவுண்டர் கிளைம் என்ன பண்றது தெரியுமா? இல்ல இவன் தான் எனக்கு இவ்வளவு ஆர்டரே கொடுத்தான், 100 பேல் வேணும்னு கேட்டாங்க. அந்த 100 பேல் 50 பேல் தான் நான் பண்ணிருக்கேன், 50 பேல் இன்னும் வச்சிருக்கேன் கையில, அதைதான் இவன் வாங்கிக்கல. பட் அந்த 50 பேருக்கு இவன் காசு கொடுக்கலங்க, இன்னும் அந்த துட்டை திருப்பி கொடுக்க சொல்லுங்கன்றதுதான் என் கவுண்டர். எவ்வளவு தெரியுமா? அது 6.5 கோடி. 6.5 கோடி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கவுண்டர் கிளைம் கோர்ட் ஃபீ கட்டி போடுறோம். So counter claim அப்படிங்கிறது the day in which the counter claim is filed. Set off will be the day when the suit is filed. உங்க ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல வராது. சூட் என்னைக்கு போட்டோமோ அன்னைக்கு லிமிடேஷன் இருந்தாதான் செட் ஆஃப். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 50 ரூபா நான் உங்களுக்கு கொடுக்கணும், நீங்க எனக்கு 100 ரூபா கொடுக்கணும். இந்த செட் ஆஃப் வந்து நீங்க எப்ப சூட்டு போட்டுருக்கணும்? எப்ப சூட்டு போட்டுருக்கணும்? 50 ரூபா கொடுத்தேன் கொடுக்கலாங்கிறதே கணக்கு கிடையாது. You owe me 100 rupees. Correct? So when you should have filed it within 3 years. நான் லாஸ்ட் நாள் ஃபைல் பண்றேன். 3 வருஷம் டைம் ரெக்கவரி மணி சூட்டுக்கு. லாஸ்ட் நாள் நான் ஃபைல் பண்றேன். உங்களுக்கு நோட்டீஸ் போகுது. நீங்க ஒரு 35 நாள் 40 நாள் கழிச்சு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் போடுறீங்க. அன்னைக்கு உங்களுக்கு லிமிடேஷன் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். செட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் மட்டும். அன்னைக்கு உங்களுக்கு லிமிடேஷன் இருந்தால், அதாவது நான் சூட்டு போட்ட அன்னைக்கு, counter claim தனி. So counter claim will be a separate suit. Whether I have a right to file a separate suit. இப்ப நான் உங்க கேஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா? சோ இந்த அமௌண்ட் திருப்பி கொடுக்கணும்னு, அந்த அது 3 வருஷம் ஆயிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. My counter claim has to fail because that is not without limit. That is without limitation. If I make a set off, it should be on the date of the plaint. So அதுதான் difference. அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. Any claim by way of a set off or a counter claim shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted in the case of a set off on the same day as the suit in which the set off is pleaded. In the case of a counter claim, on the date on which the counter claim is made in the court. So the distinction. So again, for section 3 liye ஒரு இது பார்த்தோம், இரண்டாவது ரூல் பார்த்தோம், இது மூணாவது. நாலாவது motion in the High Court is made when the application is presented to the proper officer of that court. Application பொறுத்த வரைக்கும் presentation, just like civil suit.
civil suit, which is a normal civil suit. The day on which I present it, the day on which it is instituted. The day on which I make an application before the proper officer, it is deemed to be instituted. In fact, இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அது இந்த பிரசன்டட்னு பார்த்தோன்னே தோணுது சொல்லணும். பிளைன்ட்டோ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அல்லது வக்காலத்தோ எப்படி போய் ஃபைல் பண்ணுவீங்க? பண்ணிருக்கீங்களா? ஒரிஜினல் சைட் பண்ணிருக்கீங்களா? ஒரிஜினல் சைட்ல சூட் தானே ஒரிஜினல் சைட். அப்பலேட் சைட்ல வேண்டாம், அது ப்ரொசீஜரே கிடையாது. அப்பலேட் சைட் சூட் பிளைன் ஃபைல் பண்றீங்க இல்லையா? பிளைன் டு ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட். அதே மாதிரி 2 பேரோட வக்காலத், எத்தனை பார்ட்டி இருந்தாலும் அத்தனை பேரோட வக்காலத். இதுக்கு ஒரு தனி ப்ரொசீஜர் இருக்கு ஹைகோர்ட், தெரியுமா? அது இல்லைன்னா அது தப்பு. நீங்க எடுத்துன்னு போய் ஃபைல் பண்ணுப்பா பிளைன்ட் அப்படின்னா நேரா எடுத்துன்னு போய் அந்த ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. தொப்புன்னு அந்த பாக்ஸ்ல போட்டு திரும்பி வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க யூஸ்லெஸ் தான். You have to go and give it to the officer. அவர் வந்து அந்த ரிட்டர்ன் இதுல பிளைன்ட்லயும் ஆத்தரைஸ் பிரசன்டேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிளைன்ட் So the presentation is important. தயவு செஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. வக்காலத்திலையும் பிரசன்டேஷன் வாங்கணும், பிளைன்ட்லயும் பிரசன்டேஷன் வாங்கணும். டிஃபெண்டன்ட் வக்காலத்து ஃபைல் பண்ணும்போதும் பிரசன்டேஷன் வாங்கணும், ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபைல் பண்ணும்போதும் பிரசன்டேஷன் வாங்கணும். ஏன்னா அதுதான் உங்க லிமிடேஷன். பாக்கி எல்லாத்துக்கும் கண்டினியூஷன் உண்டு. இதுக்கு ஒருவேளை நீங்க வாங்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, அசியூமிங் யூ டோன்ட் கெட் தி பிரசன்டேஷன், இது ரிட்டர்ன் பண்றாங்க, ரிட்டர்ன் பண்ணுவான் செக்ஷன்ல பிரசன்டேஷன் நாட் பிரசன்டட் ப்ராப்பர்லி அப்படின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. திருப்பி எடுத்துன்னு போய் பிரசன்டேஷன் வாங்கணும். த டே இன்னைக்கு பிரசன்டேஷன் வாங்குறீங்களோ இந்த ரிட்டர்ன்லாம் வாங்கி இதுக்கு ஒரு 15 நாள் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. யுவர் சூட் இஸ் டீம்டு டு பி ஃபைல்ட் ஆன் த 15th day, not on the original day it was filed. So the presentation is a very crucial aspect as far as limitation is concerned. Yeah? So that is 3.